সো এবার আসি আমাদের যে কিউ কার্ডটার আমরা ডিটেইল আলোচনা করবো, তাই না? একটা স্পিচ দিব 1 থেকে 2 মিনিটে, সেখানে আমরা কি ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে পারি, কিভাবে আমরা আমাদের কথাটাকে সাজাতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল, হুইচ ইজ দ্য মোস্ট কমন স্ট্রাকচার, ভেরি সিম্পল, হুইচ ইজ গিভেন ইন্ট্রোডাকশন, স্টেট আপনার যে টপিকটা নিয়ে সব সরাসরি আপনি শুরু করলেন। তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন, যেখানে WH কোশ্চেন গুলো আছে, ওয়েন, হোয়ার, উইথ হুম, হ্যাঁ, ওয়াই, এগুলোর আনসার করলেন। যে কোনো ধরনের ডিটেইলস অ্যাড করলেন, কি কি, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে অ্যাড relevant details, okay? And finally, how you felt, your emotion. দেখবেন যে last bullet point is always about how you felt, why you enjoyed, why you liked it, why you recommend this book, এরকম। So আপনার অনুভূতিটা নিয়ে লাস্ট বুলেট পয়েন্টটা থাকে, সো সেটাতে কথা বলছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল স্ট্রাকচার। এছাড়াও কথা কন্টিনিউ করার জন্য, ফ্লুয়েন্সিটা ধরে রাখার জন্য আমরা আরো এক্সট্রা WH কোশ্চেন চিন্তা করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, যদি হু দিয়ে প্রশ্ন নাও থাকে কোনো বুলেট পয়েন্টে, কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি যে কেউ এখানে ইনভলভ ছিল কিনা, সো হুটা নিয়ে কথা বলা যায়। হোয়াট হ্যাপেন্ড, হোয়ার হ্যাপেন্ড, হোয়েন ইট হ্যাপেন্ড, হোয়াই ইট হ্যাপেন্ড, ঠিক আছে, হাউ ইউ ফেল। সো রিগার্ডলেস অফ হাউ মেনি বুলেট পয়েন্টস ইউ হ্যাভ, if you want to continue speaking for 2 minutes, you need to answer all the WH questions, okay? যেগুলো আছে সেগুলো তো বলবেন, যেগুলো নাই সেগুলো রেলেভেন্ট ইনফরমেশন হিসাবে আপনারা অ্যাড করবেন, ওকে? এছাড়া লাস্ট ক্লাসে আমরা যে পিপিএফ ফরম্যাট পড়েছিলাম, পিপিএফ মানে কি বলেছিলাম? প্রেজেন্ট, পাস্ট, future. Past ফিউচার। future. এক্স্যাক্টলি। ওরিওর মানে কি ছিল? অপিনিয়ন, তারপর রিজন, Reason, এগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে। রিজন আর example, এক্সাম্পল এবং অপিনিয়ন। mhm, অপিনিয়নটাকে আবার একটু রিফ্রেশ করা, তাই না? স্টারে কি ছিল? সিচুয়েশন, task, টাস্ক, হ্যাঁ, আমার রোল কি ছিল সেটা, আর অ্যাকশন, action, আমি কি result. করেছি, এবং ফাইনালি রেজাল্ট, ওইটা করার কারণে আমার কি রেজাল্ট এসছে। ওকে, ঠিক আছে। সো মোটামুটি এই স্ট্রাকচার গুলোকে আমরা ব্যবহার করবো। স্টার্টিং আমরা দেখলাম। আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট হচ্ছে ইন স্পিকিং, নট অনলি ইন পার্ট 2 বাট অলসো ইন পার্ট 1 অ্যান্ড ইন পার্ট 3, ইজ কনভারসেশনাল স্টার্টার। Conversation starters are very important because it helps keep the flow of speaking, and it gives an indication of the answer, how the answer will be. So the examiner can anticipate what type of answer you're going to provide. Okay. So for example, if I ask you a question and you start by saying, well, that means it's a very general answer. You're going to give an opinion. You have something to say. If you say, well, it's a starting, and it shows that you have something to share. If you start by saying, let me think. If you start by saying that, that means this particular question is not that familiar to you. This topic is a bit unfamiliar and you need some time to think. So you might spend a few seconds thinking. Okay. So, well, let me think. That means you need time to think. So the examiner naturally waits for a few seconds. Then, the moment you say, well, let me think, the examiner gets the idea that you're going to say, take some time. So it helps the flow of your conversation. There is no awkwardness in between. Say, for example, I asked you a question and you are trying to give an atypical answer. What is an atypical answer? For example, say 90% of the people of my age enjoy watching sports, but I don't. I really have no interest in watching sports. So the examiner might assume, based on the stereotypes or based on my age and appearance, that I might also enjoy watching sports, like many of my peers. However, if the examiner is asking me that, okay, what type of sports do you like to watch? And I want to give a true answer, an atypical answer, that I really don't watch sports. So I need to use this conversational starter so that the examiner is not shocked and the flow of conversation is fluid. So I can say, to tell you the truth, I'm not that interested in sports. I hardly ever watch any sporting events. So the moment I say to tell you the truth, the examiner realizes that you are going to provide an atypical answer. Okay. But if I said, well, I don't watch sports, that's um, a very sudden pivot towards a different answer. Okay, so when you said, well, the examiner thought you're going to give a detailed response, but then suddenly you said you don't watch sports. So there is a break in communication. Okay, so if you are giving something which is a bit surprising as an answer, use to be honest, to be frank, to tell you the truth. Okay. Next, if you have a strong opinion about anything, or maybe the question itself demands a strong response. So, for example, you are very much enthusiastic about sports, all right? You are a sports fanatic. Then, if I ask you, do you watch sports? Your answer should be, of course, I love watching sports. I don't miss any matches, or I watch all the sporting events. Okay, so if you are very passionate about something, then you should use this kind of conversation starters. Okay. But if you say, of course, I hate sports, then it's a sudden pivot and it breaks down the conversation. Now, there are some questions, rare, but there might be some questions which you have no idea about, or you might want to just avoid answering that question because you think this particular topic or this line of questioning becomes challenging for you. So
you might try to avoid that particular topic. In that case, you can say, I don't know. Basically, that you have no idea. But you can't just say, I don't know. That is a very short and, cliched response. And examiner cannot really understand your linguistic proficiency based on that small response, right? Short response. So you explain why you don't want to talk about it or why you don't have any idea about it. At first, use the conversational starter, I'm afraid, or I have to admit. Okay. So, for example, if the examiner asks you about light pollution and you have no idea about light pollution, they can say, I'm afraid I don't know much about light pollution, but if I must say, I would say any kind of pollution is harmful for us. So perhaps we should look into it. So it's a very, very, at first you addressed the fact that you don't know much about this, and then you try to give whatever opinion you have based on the question. Okay. So if I ask you about, do you think Olympic events are helpful? And you don't really understand international relationships, or you don't really follow politics or watch sports. Okay. So you can say, I have to admit, I'm not really interested in sports or politics. So I can't really give you a clear answer on this. I think these type of topics are quite boring, in my opinion. I'm more into movies and books. So this is a very good response, and you can get an excellent score based on this response, because not only you tackled a situation which is unfamiliar, but also you have included information that might be relevant, and the examiner might ask you questions about movies and books. As you have said, you're more interested in those items. Okay. So conversational starters are excellent tools that you should have, and you should use them uh, sparingly. You should use them appropriately in your speech. Okay. So that's another arrow in your quiver. Now,